السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الصف الثاني المتوسط، مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للمنهاج العراقي. Unit 7 Lesson 10. يعني طلاب السؤال تمرين B. Complete the sentences using the words in the box. Complete the sentences using the words in the box. شو هن الكلمات اللي موجودة بالبوكس؟ يلي هن drove, broke, thought, risked. إذن drove, broke, thought, risked. إذن drove اللي هي الماضي من يقود، broke كسر، thought اعتقد أو ظن، risked اللي هي أنقذ. طالبين منا طلاب نحطهم بهي الفراغات الموجودة هون. واحد جيم كوبر فراغ his leg on the mountain walk. طبعا بأول فراغ جيم كوبر broke his leg on the mountain walk. يصير الحل جيم كوبر broke his leg on the mountain walk. 2 باسم فراغ to the nearest town. Basim drove to the nearest town. إذن Basim drove to the nearest town. 3 Dick, Bob and Basim فراغ Jim using a helicopter. بتصير Dick, Bob and Basim rescued Jim using helicopter. Then Dick, Bob and Basim rescued Jim using a helicopter. 4 When he was getting his medal, Bob فراغ an ant bit him. بتصير when he was getting his medal, Bob thought an ant bit him. برد بعيد طلاب. Jim Cooper broke his leg on the mountain walk. 2 Basim drove to the nearest town. 3 Dick, Bob and Basim rescued Jim using a helicopter. 4 When he was getting his medal, Bob thought an ant bit him. Extra activities. تمرين B. تمرين B كثير هام، بركزون عليه طلاب. Read these definitions and write the words. هذا التمرين كيف بيجي؟ بيجي كلمات مفقودة اللي هي missing words. موجود التعريف تبع الكلمة، انت بدك تحط بالامتحان مثلا الكلمة اللي معناها موجود عندنا هون، تحط الكلمة المشار إليها بهذا التعريف، وبدك طالب كمان أنت ما تخطئ بالكتابة الإملائية. إذا بدك تعرف ترجمة المعنى الموجود وعن شو بيقصدوه، بدك تعرف معنى الكلمة وكتابتها الإملائية. خلينا نشوف 1 اللي هي an infertile area of land covered in sand and dust. An infertile area of land covered in sand and dust. يعني مساحة من الأرض اللي هي غير خصبة مغطاة بالرمال. عن شو عم يحكي؟ عم يحكي عن الصحراء اللي هي desert. إذن عم يحكي عن الصحراء desert. 2 طلاب اللي هي the natural environment of animals and plants. The natural environment of animals and plants. بيقصد هون شو عم يحكي؟ عم يحكي انه البيئة الطبيعية للحيوانات وللنباتات. شو هي؟ هي الهابيتات. إذن الهابيتات هي البيئة الطبيعية. The natural environment of animals and plants اللي هي habitat. 3 A place where things like cars are made. A place where things like cars are made.
يعني المكان حيث الأشياء مثل السيارات تصنع، اللي هو شو؟ اللي هو المصنع، اللي هو الفاكتوري. إذن a place where things like cars are made. الجواب هو factory. factory اللي هو مصنع. 4. A place outside school where you can go between lessons. A place outside school where you can go between lessons. يعني بيقصدوا على المكان اللي برا المدرسة اللي بتروح له أنت بين الدروس، اللي هو playground. إذن الحل هو playground. شو المقصود playground؟ الملعب أو ساحة المدرسة. إذن الملعب playground. 5. A woman who is head of a school. a woman who is head of a school اللي هو المقصود عنهم اللي هي head mistress اللي هي مديرة المدرسة. إذن head mistress. 6. A place with lots of trees. A place with lots of trees. مكان مليء بالأشجار اللي هي الغابة بيقصدوا هون اللي هي forest. إذن a place with lots of trees. الحل هو الفورست اللي هي الغابة. تمرين C. Read the newspaper report and choose the best headline. فعلا الهيدلاين الموجود العناوين. A. Litter. B. The big cleanup. C. Lots of people go out picking up litter. خلينا نشوف النص. For the past 3 months, hundreds of people have worked in their spare time cleaning up litter. Everything was carefully planned, so people knew what they had to do. The planning was great, said university student Ahmed Ayoub. It meant there weren't too many people in one place and too few people in another. We went to different streets in the town in groups, and we also cleaned up a park. I found it hard to believe how much litter we found there. Schools also took part in the clean up. School girl Jamila said, we were sent to picnic places outside the city. They are lovely places, of course. Children can play and run about safely while the adults sit and talk. But they are not lovely when they are covered with old cans, bottles, plastic bags and food. And they are not safe. They are very dangerous. Why don't people think of others and take their rubbish home? It makes me very angry. Saeed Abdullah has 4 children. The whole family took part. He said, even little Muna, she's only 4, but she was picking up litter just like the rest of us. I think education is important. We should teach our children from an early age to keep our country clean. كلام حلو. والنص كله تحفيزي وتشجيعي مشان العالم تحافظ على نظافة البيئة ونظافة الأمكنة وعدم رمي القمامة والأوساخ. إذن we should teach our children from an early age to keep our country clean. هي أسئلة عن قطاع طلاب من 1 ل8. Now read the report again and answer the questions. Write short answers. طبعا هدول الأسئلة اللي هن أسئلة عن القطاع اللي أخذناها من شوي. طلاب هاي واجب منزلي، تحلوا لي إياها، بتبعتوا لي إياها وين؟ بتبعتوا لي إياها على المجموعة. خليني أقرأ لكم أنا الأسئلة. 1. When did people help to clean up litter? When did people help to clean up litter? 2.
In which two places did university students work? إذن in which two places did university students work? 3. Where did school children work? Where did school children work? 4. How did Jamila describe these places? How did Jamila describe these places? 5. What makes them dangerous? What makes them dangerous? 6. Think of one reason why litter can be dangerous to children. Think of one reason why litter can be dangerous to children. 7. Who might be the youngest worker? Who might be the youngest worker? 8. What is your opinion of what Saeed Abdullah said? Then, what is your opinion of what Saeed Abdullah said? نص كثير حلو. وهي الأسئلة عليه طلاب، بتحلوا لنا الأسئلة هي وتبعتوا لي إياها. هذا واجب منزلي، بتبعتوا لي إياها على المجموعة. السؤال دي إنشاء طلاب. Write an article. Imagine your school decided to clean up a park or a street. Write an article or a report about it. إذا بدك تكتب Imagine your school decided to clean up a park or street. Write an article or a report about it. إذا تكتبوا لي موضوع إنشاء طلاب. بدكم تكتبوا يعني الأمور هي بتساعدكم بكتابة هذا الموضوع اللي هي you may want to write about these things. خلينا نعد الأمور. The place you choose to be cleaned up and why. تذكر السبب. When it happened and for how long. قديش المدة. How many students took part. كم طالب شارك. Who else if anyone took part. مين كمان من الناس الثانيين كمان شارك معكم. What clothes you wore. الملابس اللي ارتديتوها. What the weather was like. كيف كان الطقس. The results. النتائج. Don't forget to include your own thoughts and opinions. طبعا بدك تحط انت رأيك وأفكارك. To write notes first and then put them in order. وآخر شيء to check and improve your draft. تمام. هذا طلاب موضوع إنشاء. تكتبوا تبعتوا لي على المجموعة. السؤال إيه. Write a paragraph about my favorite place in Iraq. اكتب باراجراف حول مكانك المفضل في العراق. هذا موضوع إنشاء كثير مهم طلاب. هذا مهم جدا. Use your own ideas. But remember to say why it is your favorite place. ليش مكانك المفضل. What you do there. ماذا فعلت هناك. And what it is like when you go there. إذا طلاب موضوع إنشاء كثير مهم. اكتبوا لنا موضوع كمان إنشاء. اكتبوا لنا موضوع إنشاء عن مكانك المفضل في العراق. طلاب تكتبوا لي إياه وتبعتوا لي إياه على المجموعة مشان أنا كمان صحح لكم إياه. شوف لكم شو الأخطاء وضيف لكم كمان شو كمان أفكار جديدة بإذن الله. سؤال H طلاب. Do a word tree. شجرة الكلمات. خلينا نشوف شو هي الأسئلة تبع الكلمات. 1. An animal with spots on its fur. An animal with spots on its fur. الحيوان اللي عليه بقع على الفراء اللي هو الليبرد. إذا الليبرد اللي هو النمر المرقط. A dry infertile area of land. A dry infertile area of land اللي هي الأرض غير خصبة والجافة. شو هي؟ هي الديزرت اللي
هي الصحراء. frozen water ماء متجمد اللي هو الآيس. he or she repairs car اللي بيصلح السيارات. he or she repairs cars اللي هو الميكانيك، ميكانيكي يعني. policemen and nurses have to wear this. policemen and nurses have to wear this يعني الممرضين ورجال البوليس ورجال الشرطة يرتدون ذلك اللي هو اليونيفورم. إذن اليونيفورم. this person makes things with wood. إذن هذا الشخص يصنع الأشياء من الخشب اللي هو الكاربنتر، النجار، carpenter. another word for rubbish. another word for rubbish كلمة أخرى مناسبة يعني مرادفة للربش اللي هي litter، نفس القمامة. إذن litter. this person teaches people to play football أو netball أو etc. this person teaches people to play football netball أو etc. اللي هو الكوتش، المدرب، coach. this person takes care of your teeth. this person takes care of your teeth. هذا الشخص يعتني بأسنانك اللي هو طبيب الأسنان اللي هي الدنتيست. طبيب الأسنان معناها دنتيست. هون طلاب نحن بنكون خلصنا جلسة اليوم. إن شاء الله موعدنا في جلسة ثانية بإذن الله. طلاب الواجبات اللي أعطيتكم إياها اليوم تكتبوها، تبعثوا لي إياها على المجموعة مشان يتم مناقشتها بإذن الله. إذن طلاب الأسئلة الموجودة اللي أعطيتكم إياها الواجبات تبعثوا لي إياها على المجموعة. بالتوفيق للجميع. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية.